On the 7th of December 2021, the Platform for Youth and Community Development, in collaboration with the Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies, hosted a policy dialogue in Chipinge District in Manicaland Province of Zimbabwe. 40 women and policymakers from the district attended the dialogue. The participants included elected ward councillors, traditional leaders, farmers, representatives of community-based organizations, and the National Assembly. Mr. Charles Mugido, who is the councillor for Ward 20 and also Chipinge District Council Vice Chairperson, acknowledged the necessity of the women's demand for a 10% share of all land allocation made by the District Council. He stated that this is in line with the strategy used by the youth and the disabled, who have also demanded a quota share of all land allocations, a strategy he considers to be viable. However, Mr. Mugido considered that the Rural District Council is limited in its adjudication powers over land disputes in Chipinge District. For my youth, so that my youth can put in we apply or allocate for change my states actual. Can I catch location can my location kuti zvitwo setakada council kudana kuti hai pama state aid to service 1000 ngati reserved 100 ngati zvemapese ngati reserved 10% for women, ngati reserved 10% for youth, percent for my disabled. Also present at the dialogue was Councillor Wishes Hammer for Ward 24, Chipinge District Council. Councillor Hammer pointed out that the conflict between law and culture has contributed in disadvantaging women from accessing land. She therefore underscored the importance of advocacy and activism for women to access and own land in their own right. Councillor Hammer further emphasized the need for the operationalization of joint land registration across all tenure regimes to protect women in the event of divorce or the death of a spouse. Nokuti paimboita makore kudhara kuti vanhu vakarima vachida kurima munda uri wese baba vanoti inoda kusima chakati, mai votiwo inoda kusima chakati. Saka kana pane munda unonzi ndewa mai ndewa baba, umwe namwe unenge akasununguka kuti aoneke achirima zvinodini zvinomusunungura iyena kuti ndorima zvakati, nekuti baba havazodzvinyiriri. Zvakare pakaita zverufu zvakare kudhara taiziva kuti mai vakashayika hama dzavo dzaiuya panyaya dzekurima idzi kana panyaya dzemusha kuziva kuti mwana wedu wanga aneiwo pano, kana kuri kuti mukurima woti wodura rake nderipi woriziva, kana vachida kumbochuura kungotorawo zvishoma zvekuitira kuti hama yedu yakashandawo pano. Zvaizobudikidza ngekuti mai vanenge vane dura ravo ndo rinonyanya kushanda kubika zvikafu. Rababa rinenge richizindira baba rakasungirirwa dura iroro kunyanya raizoshandiswa kana pakubika doro kana kuchengetedza kuti zvazoomesesa kuti pamba papinda nzara pochizi dura rababa nga richivhurwa. Saka tinoona kuti kumunhukadzi muno muChipinge zvakakosha kuti munhukadzi anga ane pakewo panoti iye. Ndo maonera taita sema-councillors. Paone Machwairi, who is the chairperson of Zvinoda Kushinga, a community-based organization from Ward 16, argued that patriarchy and culture were at the center of the challenges affecting women in the rural district of Chipinge. He called for the strengthening of village committees in communal areas. He said for better administration, these committees would be accountable to the rural district committees
in respect of the devolution program. He bemoaned the lack of support among women and identified this as the biggest challenge in advancing women's rights. He called on PLAAS and PYCD, who were coordinating the dialogue, to develop capacity among women so that they would be able to challenge patriarchal and cultural norms that have continued to disadvantage these rural women. Vakazi havakwanisi kuti mtemo uyu wakashata kana kudini kwaingozvaiwa nibaba ndio nemukuru ndo vakati alo making process. At the police dialogue was female traditional leader Her Royal Highness Zvironzo Kondo from Ward 16. She lamented the deteriorating relationship between Chipinge Rural District Council and the traditional leaders. Panoulawo makambani makuru kana auye munyika mwedu anofanira kutouyawo kotironzera isusu madzimutape tizive kuti paite kambani huru techida kuti agare mutotiita tisingatodi toti hazviiti kuti ndau yacho hatitorina. Isusu ana mutape nekanzu ukama hwedu ahuna kutohumire zvakanaka. Ukama hwedu hwakamire kushata. Kanzu haikoni kutanga kuende kuna mutape kuisawo murandu kucharisisa kuti ndapindawo munyika mwedu kuite izvi anambango kuita ingotozoona vapo ndingochitobabvunza saka hapana ukama hwakanaka arakadaro kuti hai rado kumadzimutape simba iroro kuti hai simba iri itai zvamunoda pavhu renyu. Munhu ega ega waizogara munyika waifanira kupuwa kurima nepakamukwanira kukugara nekuti nepekuti arisire zvifuyo unorisira vamweni wotokombisa kuti une zvifuyo zvinoendawo ino ndokwetinorima teshe. Simba riri kuna mutape unokona kuzviita izvozvo unonga asina munda totoramba kuti muno muna ndau ngokuti munda wekuti urima mubari nandini ngabari notonasa kutoramba nanyachema kuti tsvaka kumweni kune munhu kuti munda munonga musina simba rinonga naanao. Blessing Matasha, who is a team leader at Green Institute, which is located in Mount Cylinder, Ward 18, referred to the 2012 census that confirmed that 52% of the population were women. He challenged the rural women present at the police dialogue to leverage on their numbers to push for change. Munotoratidza kuti madzimai akawanda kudarika varume, saka panyaya dzine chekuita nevhu vanofanira kunge vainewo mukana wakakura kuti waite madecisions. Tikaona futi kuti mikana yekuwana ivhu kana yekunga vaine ivhu zviri pamutemo zvinovabatsirawo panyaya dze-economic empowerment dzinova dzinozopedzawo matambudziko atandichingotaura aya yese akawanda ekuti vakadzi mikana yavo yekuita maprojects mishoma kudarika varume. The police dialogue made a number of resolutions and recommendations, of which one of them was that we strengthen the land rights of women through expediting the issuance of tenure documents. Number 2, that women across the divide be afforded opportunities to own land in their own capacity. Number 3, that PYCD and PLAAS lobby for the operationalization of joint registrations across all tenure regimes so that women are protected in the event of death and or separation of spouse. This is like operationalization of Instrument 53 of 2014. Number 4, that the right of communities to give consent be upheld to enable them to negotiate the conditions under which investment projects are designed, implemented, monitored, and evaluated. Number 5, in case where acquisition of land is unavoidable,
that there be meaningful compensation to be agreed through inclusive processes for all parties. And last, that the land audit be extended to customary land to establish the land use and to ascertain whether customary land is abandoned, underutilized, and or completely idle, in order to identify land for investment without disrupting livelihoods of communities. The participants challenged the Platform for Youth and Community Development together with PLAAS to continue with training and capacity building of the rural women, so that they have capacities, so that they have the energies, so that they have the zeal to see their potential and engage with local stakeholders, traditional leaders, elected councillors, and the National Assembly to change and repeal the policies.